Now let's see every period end you are investing 0, 1, 2, 3 nth period வரைக்கும் ஒவ்வொரு end periodலயும் நீங்க P amount invest பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Together with the rate of interest this become S ன்னு சொன்னேன். இப்போ என்னன்னா இந்த S உடைய இன்றைய மதிப்பு என்ன? What is the today's value? அந்த S ஃபியூச்சர்ல இல்ல, இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ இருக்கு. ஒரு பீரியடிக்கல் பேமெண்ட் இருந்தா annuity, இந்த annuityயோட ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ annuity, இதே இன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா that is called present value annuity. Present value annuity. Okay, present value annuity. இதுல ஃபியூச்சர் வேல்யூ annuity இருக்கு, அது S nth பீரியட்ல இருக்கும். அதோட 0th பீரியட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to bring it to current rate. அப்படின்னா present value factor மல்டிப்ளை பண்ணணும். இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா this is the answer for this. அதாவது ஃபியூச்சர் வேல்யூ annuity என்ன அப்படின்னு சொன்னா okay 1 plus p into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the future value annuity. Present value factor அப்படிங்கிறது 1 divided by 1 plus I to the power n ன்னு நமக்கு தெரியும். If you multiply these two, you will get the present value annuity. Present value annuity. So 1 plus I to the power n minus 1 divided by I, திரும்ப இதில் இருக்கிற டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது மட்டும் நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இன்ட்டு 1 divided by 1 plus I தானே, நியூமரேட்டர் 1 அப்படியே இருக்கும், டினாமினேட்டர் மட்டும் 1 plus I எக்ஸ்ட்ரா சேருது. Is that okay? This is the formula for present value annuity. So future value annuity கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட present value மாத்துறது ஒன்றும் பெரிய complications கிடையாது. You can understand this easily. Right. Now அப்போ நம்ம ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணமே சார், அதே மாதிரி இதுக்கும் ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் டெரைவ் பண்ணி காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டெரைவ் தட் ஆல்சோ. யூ கேன் டெரைவ் தட் ஒன் ஆல்சோ. லெட்ஸ் சி ஃபார்முலா மாதிரி ஃபார்முலா டெரைவேஷன் இப்படி இல்லாமல் இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபார்முலா தானே, டேரக்ட் டெரைவ் பண்ண முடியுமா? வில் சி தட் சம் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த P உடைய இன்றைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும், ப்ரெசன்ட் வேல்யூ. அப்போ P இன்ட்டு 1 divided by 1 plus I இல்லையா, 1 divided by 1 plus I, ஆர் சிம்பிளா இந்த மாதிரி எழுதுங்க, P divided by okay 1 plus I. செகண்ட் P வரும்போது 2 வருஷம் நம்ம present value கொண்டு வரணும். so P divided by 1 plus I to the power 2. அதாவது இந்த ஃபார்முலா ஒவ்வொன்றா போடுறோம். that goes on last P இருக்கு இல்லையா, இது இன்றைய மதிப்பு என்ன? P divided by 1 plus I to the power n. Now this is equation number 1. Equation number 1. Clear? Equation number 1. Now we have to multiply 1 plus I in both the side, so that I will get equation number 2. S into 1 plus I is equal to P divided by 1 plus I to the power 2. Okay, sorry, P இல்லையே கேன்சல் ஆகுது, டினாமினேட்டர் இது நியூமரேட்டர் கேன்சல் ஆகுது. இது வரும்போது P into 1 plus I to the power 1 and goes on. லாஸ்ட் கேஸ்ல P divided by 1 plus I to the power okay n minus 1 மாறிடும், n minus 1 மாறிடும். I am going to subtract the equation number 1 from 2. அப்ப இதற்கு நான் சைனை மாத்திக்கிறேன். இப்படி பண்ணீங்கன்னா இதோட ஃபர்ஸ்டும் இதோட செகண்டும் சேமா இருக்கும். அப்போ இதோட செகண்டும் இதோட தேர்டும் சேமா இருக்கும். இதில் லாஸ்ட் பட் ஒன்றும் இதோட லாஸ்ட்டும் சேமா இருக்கும். we left with only these two. so s இதை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா s plus si
minus s is equal to p minus அதாவது செகண்ட் டேர்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல லாஸ்ட் மட்டும் அன்செட்டில்டா அன்கேன்சல்டா இருக்கும் p minus p divided by 1 plus I to the power n will be the value. Plus s minus s cancel ஆயிடுச்சு si இருக்கு. Here 1 plus I to the power n காமனா இருக்கு. Then you can take the LCM. இப்போ இது LCM எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? இதுக்கு LCM எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? si is equal to or s னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே 1 plus I நான் காமன் எடுக்கிறேன் 1 plus I to the power n. அப்போ இங்கே வரும்போது p into 1 plus I to the power n. இங்கே வரும்போது that remains as it is p. ஓகே இல்லைன்னா p வெளியே எடுத்துடலாமே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே once again so that it may be simplified. p வெளியே எடுத்துட்டேன்னா the value being this way. Okay p into 1 minus 1 by 1 plus I to the power n. So I am going to take the LCM 1 plus I to the power n 1 plus I to the power n LCM எடுத்தோம்னா இந்த 1 becomes 1 plus I to the power n minus 1 but இது SI இல்லையா இந்த I அந்த சைடுல கொண்டு போனோம்னா டினாமினேட்டர்ல வந்துருது. That's how we can get the formula. This is called present value anti-factor. This is called present value anti-factor. We got this one. So present value anti-factor is nothing but multiplication of future value anti-factor and present value factor. இது anti-factor ஓட future, இது present value factor. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you can get the present value of anti-factor. அதுக்கான ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். இதே சம்ல இதுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா this will be called annuity factor. ஓகே அதுவே p கண்டுபிடிக்கணும்னா சார் p is equal to s இதோட இன்வெர்ஸ் ஆயிடும் 1 divided by I to the power n into I divided by 1 plus I to the power n minus 1 will be the answer here. Clear? இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கேபிட்டல் ரெக்கவரி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. கேபிட்டல் ரெக்கவரி ஃபேக்டர். ஓகே